we know y is equals to f of x. Here we know that x is independent variable. Independent variable means what? त्यांना कोणाची गरज नाही किंवा त्यांची व्हॅल्यू ते स्वतः स्वतः अज्युम करत जातात वेगवेगळी व्हॅल्यू. ओके, सो x is independent variable. What is y? Y is dependent variable. As x changes, y changes. Suppose my function is y is equals to x plus 1 and x belongs to natural numbers. So if x becomes 1, y will be 2. If x becomes 2, y will be 3 and so on. So x takes its own value and y's value is dependent on x. This was the basic concept behind function. We remember this? Okay. Now what is limit? Now limit is if x is limited to a particular number, say a, then where is y limited to? एकदम सोपं आहे की x determines the value of y. The way the value of x goes on changing, value of y goes on changing, right? It is clear? X की value बदलती जाएगी, y की value बदलती जाएगी. That's what they are saying. Okay. X ची value किती पर्यंत थांबली की y ची value कुठे थांबते is something that what limit talks about. A standard limit is always given as limit x tends to a, f of x is equals to L. Here x tends to a means it is read as x tends to a. It means x is approaching a from either side. Okay, it means x is approaching a from either side. That is either x is less than a or x is greater than a. Okay, if x is less than a, we say x tends to a minus. If x is greater than a, we say x tends to a plus. However, x is approaching a from either side, but x never becomes equal to a. म्हणजे x जो आहे तो a च्या जवळ 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 जातो, इतका जवळ जातो की x आणि a मधला डिफरन्स जो आहे तो फार निग्लिजिबल होऊन जातो, पण x कधीही a होत नाही. ओके, मग x कधीही a होत नाही म्हणजे मग x a ला कधी पार करून पुढेही जात नाही, म्हणजे मग x ची व्हॅल्यू a पर्यंतच लिमिटेड आहे. सो I want to find out where is y limited. Now L is called as limiting factor. It is simple that x tends to a, that is x approaches a from either side. X will never become a, so x will never cross a. So y will also never cross L. Getting this? It's very simple. Limit is very simple. Limit x tends to a means x approaches a from either side of a, that is either side of a म्हणजे x एक तर a पेक्षा कमी आहे किंवा x एक तर a पेक्षा जास्त आहे. ओके, x a पेक्षा कमी आहे तर आपण x tends to a minus म्हणतो. x a पेक्षा जास्त आहे तर आपण x tends to a plus म्हणतो. Okay, so if this is my number line, and if this is a, this is x, x is either less than a and approaching a, or x is either greater than a and approaching a, but at a time it will either come from here or it will either come from here. It will never become equal to a, so it will never cross a, but x determines y, so we know that y will also never cross L, and this is called as evaluating the limit. In short, हमको ये पता लगाना है कि x बदलता जाता है तो y की भी वैल्यू बदलती जाती है. x कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होने के बाद y कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होता है, वही हमको ढूंढना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है. Getting this?
This is simply x tends to a. Yes, now let us talk about evaluation of limit. हम लोग जब लिमिट को इवैल्यूएट करना बोलते हैं, इसका मतलब क्या? हम लोग ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है ना, when I say I want to evaluate limit, it means what? Limit x tends to a, f of x is equals to L. I want to find out L. Okay, we want to find out L when we are talking about evaluation of limit. मतलब x कहाँ तक लिमिटेड है ये पता है, तो y कहाँ तक लिमिटेड होगा वो पता लगाना है. एक बिल्कुल एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर मैं मिस्टर एक्स का पीछा कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा मिस्टर एक्स से 3 किलोमीटर पहले रुक रही हूँ, तो मिस्टर एक्स कहाँ पे है ये अगर पता चल गया, तो आपको ये हमेशा पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ. Getting this? Yes, ma'am. Okay, it is as simple as this. तो हमें क्या करना है, x कहाँ पे लिमिटेड है हमको पता चल रहा है, y कहाँ पे लिमिटेड है ये निकालना मतलब इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स. तो लिमिट्स को इवैल्यूएट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है. पहले सपोज लिमिट x टेंड्स टू a, f of x ये आपका लिमिट है, तो पहला पार्ट आप लिमिट x को a डाल दोगे. You will put x is equals to a and find out f of a. लेकिन इसके लिए डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो f of a में जो डिनोमिनेटर है it should never become 0. So after putting x is equals to a, denominator should not become 0, because if the denominator is 0, mathematically that term cannot be, you cannot evaluate such terms. Not define हो जाता है ना जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है उसका. तो मैं x को a डाल दूंगी तो मुझे पता चलेगा x कहाँ तक जा रहा है, तो y कहाँ तक जा रहा है पता चल जाता है, इसलिए मैं x को a डाल देती हूँ. लेकिन उस केस में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? पक्का? Yes, ma'am. ओके, तो हम लोग यहाँ पे अगर x को a डाल दिया और f of x में डाल दिया और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो हमको L मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से लिमिट x टेंड्स टू 2 and f of x is say suppose 3x plus 1, and if I put x is equals to 2, तो ये क्या होगा? x is equals to 2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? 3 into 2 plus 1, your answer is 7. अब मैं अगर x is equals to 2 डाल रही हूँ तो क्या यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो यहाँ पे 1 है, वो तो 0 हो ही नहीं सकता x के किसी भी वैल्यू को. लेकिन अगर यहीं पे मेरे पास कोई इस तरह का लिमिट होता, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x plus 1 upon x minus 2, और अगर यहाँ पे मैंने x is equals to 2 डायरेक्टली डाल दिया होता तो डिनोमिनेटर 0 होता. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली x is equals to 2 नहीं डालूंगी. तो मैं क्या कर सकती हूँ? I can factorize this, I can rationalize this, I can use the formulas of limits and eliminate this factor. After eliminating this, then I will put x is equals to 2. Okay, this is simply evaluation of limit ka formula. We can simply evaluate the limit using this. Now before we go to the evaluation of limit, I'll tell you some algebra of limits. If limit x tends to a, constant, that is the function is not given, the function is constant, then your answer is also constant, क्योंकि x के किसी भी वैल्यू पे f of x की वैल्यू k ही है. If limit x tends to a, k into f of x, then k limit x tends to a, f of x. If limit x tends to a, f of x plus or minus g of x,
then limit extends to a f of x plus or minus limit extends to a g of x. Okay. Then limit extends to a f of x into g of x. It is limit extends to a f of x into limit extends to a g of x. And the last one is limit extends to a f of x upon g of x. It is limit extends to a f of x. I'll write down here. Upon limit extends to a g of x. Simply जो भी फंक्शन हो बस लिमिट उसको अप्लाई करेगा, बाकी कुछ भी नहीं. Okay. Then are there some formulas for limits? Yes, there are some basic formulas. If limit extends to a minus f of x, if it is equal to limit extends to a plus f of x, then limit extends to a f of x exist. When the limit extends to a such that x is less than a and limit extends to a such that x is greater than a, if they are equal, then only limit exists. Otherwise, limit does not exist. This is the rule for existence of limit. Here the limit extends to a minus असतं. याला one-sided limit म्हणतो आपण. These are one-sided limits. This is called as left limit, left-hand limit. And this is called as right-hand limits. जेव्हा लेफ्ट हँड आणि राईट हँड लिमिट सेम असतात तेव्हाच लिमिट एक्झिस्ट करतं. जर ते सेम नसतील तर ते लिमिट एक्झिस्ट करत नाही. ओके. Let's start with 7.1. Question number 4. Evaluate the following limits. Limit extends to 3. Under root x plus 6 upon x. 7.1 question 1 first. Limit extends to 3 under root x plus 6 upon x. If I put x is equals to 3, will my denominator become 0? No. So let us put x is equals to 3. So I will say 3 plus 6 upon 3, that is under root 9 upon 3, that is 3 upon 3. Your answer is 1. At the most you can say plus minus 3 and answer will be plus minus 1. काहीच नाही झालंय. लिमिट इव्हॅल्युएट झालं आता कशाला काही करायचं पुढे. फक्त लिमिट इव्हॅल्युएट करायचं आपल्याला, बस बाकी काही नाही. आता लेट अस टेक द सेकंड वन. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x raised to minus 3 minus 2 raised to minus 3 upon x minus 2. Limit extends to 2 x raised to minus 3 minus 2 raised to minus 3 upon x minus 2. अगर मैंने x is equals to 2 डाल दिया तो क्या डिनोमिनेटर 0 होगा? Yes. तो मैं x tends to 2 तो नहीं डाल सकती. x is equals to 2. ओके. तो क्या हम लोग इधर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एक फॉर्मूला दिया है हमको. Limit extends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is n a raised to n minus 1. Can we use this? Is it in the same form? Here n is minus 3, a is 2, n आपका minus 3 है, a आपका 2 है, तो ये सेम फॉर्मेट में है. तो what is your answer? Minus 3, 2 raised to minus 3 minus 1. Minus 3, 2 raised to minus 4. Your answer is minus 3 upon 2 raised to 4, right?
So what is your answer? Minus 3 upon 16. This is your answer. That's it. लिमिट कुठे वापरलाय आपण? फक्त हा फॉर्म्युला वापरताना, बाकी तर सगळं इंडायसेसच आहे. Limit x tends to pi, x cube minus 125 upon x raised to pi minus 312 pi. Limit x tends to pi, x cube minus 125 upon x raised to pi, sorry, 312 pi. अब यहाँ पे मैं इतना तो लिख सकती हूँ, लिमिट x tends to pi, x cube minus 125 is pi cube, and x raised to 5 minus 3125 is pi raised to 5. But if I put x is equals to pi, my denominator will become 0. I can't do that. Now what should I do? I have a formula, limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. आप देखो लिमिट x tends to a का ये एक ही फॉर्मूला दिया है, बाकी तो x tends to 0 के ही है, तो x tends to a को यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. लेकिन यहाँ पे x raised to n, a raised to n तो है, लेकिन x minus a नहीं है. I don't have x minus 5 here, so I will divide x minus 5 to both numerator and denominator. So I will get limit x tends to pi, x cube minus 5 cube upon x minus pi, whole thing upon limit x tends to pi, x raised to 5 minus pi raised to pi upon x minus pi. Yes? So this is 3 pi raised to 2, 3 into 5 raised to 2, and this is pi, 5 raised to 4. 5 raised to 2 and 5 raised to 4 will get cancelled. This is 3 upon 5 into 5 square. This is 3 upon 125. This is your answer. X tends to a है, ये एक ही तो फॉर्मूला x tends to a का वही यूज होगा वहां पे. If limit x tends to 1, x raised to 4 minus x minus 1 is equal to limit x tends to a, x cube minus a cube upon x minus a. Find all the possible values of a. Question 4th is limit x tends to 1, x raised to 4 minus 1 upon x minus a is equal to limit x tends to a, x raised to x cube minus a cube upon x minus a. This is given to you. Find all values of a. This is, can I use a formula here? Limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. That is n a raised to n minus 1. Can we use it here? So here it will be 4, 1 raised to 3 is equals to 3 a raised to 2. Can we? X raised to 4 minus 1 म्हणजे x raised to 4 minus 1 raised to 4, right? So I can write down here, this applies here. So it is 4, a is 1, 1 raised to 4 minus 1, that is 3. And here it is 3, a raised to 3 minus 1, that is 2. Yes, no. This is 4, 3, a square. A square is 4 by 3. A is plus minus 2 by root 3. Yes, this is your answer. These are the possible values of x. Plus 2 by root 3 or, sorry, these are possible values of a. Plus 2 by root 3 or minus 2 by root 3. अगर हमको कोई फॉर्मूला यूज करना है तो हमारे पास x टेंड्स टू a का एक ही फॉर्मूला है, ये वाला, यही एक यूज कर सकते हैं हम लोग.
Evaluate the following limits. Limit x tends to 7, cube root of x minus cube root of 7 into cube root of x plus cube root of 7 upon x minus 7. Question 2 first. Limit x tends to 7. It is cube root of x plus, sorry, minus है का पहले? And cube root of x plus cube root of 7, whole thing upon x minus 7. Now this is a minus b, a plus b. So I can write limit x tends to 7, cube root of x bracket square minus cube root of 7 bracket square upon x minus 7. This is limit x tends to 7. Can I write it as x raised to 2 by 3 minus 7 raised to 2 by 3 upon x minus 7? Can we? Now looking at this, do you remember something? Is it in some formula? Yes, the formula is limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. That is n a raised to n minus 1. This is 2 by 3, 7 raised to 2 by 3 minus 1. This is 2 by 3, 7 raised to 1 by 3 minus 1 by 3. This is your answer. Or I can say 2 upon 3 cube root of 7. Because 7 raised to 1 by 3 is cube root of 7. And this 7 raised to minus 1 by 3 will go in the denominator. कारण जनरली आपण इंडेक्सला कधीही निगेटिव्ह ठेवत नाही. इकडे इंडेक्स निगेटिव्ह आहे म्हणून तो खाली डिनॉमिनेटर मध्ये जाईल आणि तो आपण 7 raised to 1 by 3 ला आपण क्यूब रूट ऑफ 7 लिहिले. दॅट्स इट. नेक्स्ट सम. Limit x tends to pi, x raised to k minus pi raised to k upon x minus pi is 500. Find all possible values of k. Second sum. Limit x tends to pi, x raised to k minus pi raised to k upon x minus pi is 500. You have to find out all possible values of y. Sorry, k. If I put x is equals to pi, denominator is going to become 0. So I will not do that. What will I do? I will use the formula because this is coming in the form of formula. Limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is n a raised to n minus 1. And this will be limit x tends to pi, x raised to k minus pi raised to k upon x minus pi. We can write it as k. Pi raised to k minus 1 is equals to 500. So it is k pi raised to k upon 5. Can I say this? Pi raised to k into pi raised to 1. Na? This is k. Pi raised to k into pi raised to minus 1 is equals to 500. So this k pi raised to minus 1 denominator मध्ये निघून जाईल म्हणजे मग index positive होईल. I can say k pi raised to k is equals to pi into 500, 2500. Now you want such value of k, which is k into pi raised to k will become 2500. How will you find out the value now? अब यहाँ पे एक ही मेथड चलेगा, ट्रायल एरर मेथड, क्योंकि ये पूरा होल नंबर है तो आपको ये होल नंबर से लेने पड़ेंगे. तो आप 2 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है 5 स्क्वायर क्या है? 25. 25 इंटू 2 50 होगा, तो 3 ले लेंगे हम लोग. 3 into 5 raised to 3
It is 3 into 125. 3 into 125, is it 2500? No. It is 375. Let us take 4. 4 into pi raised to 4. 4 into 625. It is 2500. So K is 4. Is there any other method of doing this? आपण डायरेक्ट केथ रूट पण घेतला असता, पण इकडे ऑलरेडी के आहे. केथ रूट तर नाही घेऊ शकणार आपण दोन्हीकडे. पण आता इकडे एक गोष्ट लक्षात येते की पाय रेस टू पाय इज 3125. सो 2500 आहे म्हणजे के ची व्हॅल्यू कुठेतरी 1 2 3 च्या मध्येच आहे. म्हणून मग आपण 1 2 3 1 तर ट्राय करण्यात काय अर्थ नाही. 2 3 4 ट्राय केलं, 4 मध्ये आन्सर आलं. सो व्हॅल्यू ऑफ के इज 4. Third sum, limit x tends to 0, 1 minus x raised to 8 minus 1 upon 1 minus x square minus 1. This is not, we cannot use normal formulas here. 1 minus x raised to 8 minus 1 upon 1 minus x square minus 1. I cannot put x is equals to 0 because denominator will become 0. I want to use the other formulas, but the problem is, here it is not x raised to 8 minus 1, it is 1 minus x raised to 8 minus 1. ओके, तो ये हम लोग सिंपल फॉर्मूला भी नहीं डाल सकते इसमें, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. We will say let 1 minus x be y. So what is x? 1 minus y. Okay. Now x tends to 0. तो अगर x 0 हो गया तो y क्या होगा? Y will tend to 1. 1 minus 0 is 1. So y will tend to 1. Now I will put in place of x, I will put these values. So I will say limit y tends to 1. 1 minus x की जगह पे हम लोग लिखेंगे y raised to 8 minus 1 upon y square minus 1. Can I? Now see this, y raised to 8. Can we write down this as limit y tends to 1, y raised to 4 minus 1, y raised to 4 plus 1. Can we? A minus b, a plus b is a square minus b square. Now this y raised to 4 minus 1 can again be written as limit y tends to 1, y square minus 1, y square plus 1, y raised to 4 plus 1, whole thing upon y square minus 1. This will get cancelled. Now if I put y is equals to 1, my denominator, is it becoming 0? No, because it is already 1 here. So I will say 1 square plus 1, 1 raised to 4 plus 1, 1 square plus 1, 1 plus 1, 2, into 1 plus 1, 2. Your answer is 4. Getting this? This is called as substitution. जब हम लोग as it is कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो हम लोग उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं. x tends to 0 का कोई फॉर्मूला हम लोग इधर यूज नहीं कर पा रहे थे, ना हम लोग इधर कोई और फॉर्मूला यूज कर पा रहे थे, ना उसे हम लोग फैक्टराइज कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया. दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड सम. डिस्कस करो. We can solve this by alternative method also. Limit y tends to 1, y raised to 8 minus 1 upon y square minus 1. So I will write down y minus 1, y minus 1, right? So this is limit y tends to 1, y raised to 8 minus 1 upon y minus 1.
whole thing upon limit y tends to 1, y square minus 1 upon y minus 1. This will become 8 y raised to 7 upon 2 y raised to 1. This will get cancelled. Sorry, हा y नहीं है, 1 है इकडे. 1 raised to 7 upon 2 1 raised to 1. So 8 upon 2, your answer is 4. तो आपको ये मेथड अच्छी लगती है, ये आप कोई भी एक मेथड से कर सकते हो, whatever is easy for you. 7.1 question 3, evaluate the following limits. Limit x tends to 0, cube root of 1 plus x minus square root of 1 plus x upon x. Question 3 7.1 का उसमें first. Limit x tends to 0, cube root of 1 plus x minus square root of 1 plus x upon x. If I put x is equals to 0, my denominator is becoming, so I can't do that. What will I do? See here, I am getting my numerator is irrational, right? I can rationalize it. So I will say cube root of 1 plus x plus square root of 1 plus x upon cube root of 1 plus x plus square root of 1 plus x. Yes? Rationalize. कारण irrational factors आहेत ना, आणि आपण फॉर्म्युलाही नाही वापरू शकत आहे, म्हणून रॅशनलाइज केलं. ते काय होईल, लिमिट x टेंड्स टू 0, a मायनस b a प्लस b, काय होतं ते a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. सो क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस, याला काय म्हणणार आपण, स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस x ब्रॅकेट स्क्वेअर होल थिंग अपॉन x. आणि तिथला डिनॉमिनेटर एकच मिनिट होतं. Now let us expand. Limit x tends to 0. This is 1 plus x raised to 2 by 3 minus this will be 1 plus x whole thing upon x cube root of 1 plus x plus square root of 1 plus x. ये x अगर चला जाता है तो ही हम लोग उसे इवेल्युएट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0 डाल के. जब तक ये x इधर है तब तक वो डिनोमिनेटर 0 ही बनता रहेगा. Now can we evaluate this? We can't evaluate 1 plus x raised to 2 by 3, right? तो ये हम लोग कर नहीं पाएंगे, और इसीलिए हम लोगों को ये रैशनलाइजेशन भी नहीं चलेगा, हमको फिर अलग कोई मेथड ढूंढना पड़ेगा. And then there remains only one method, that is substitution. See, 1 plus x cube root, 1 plus x square root. I will say let 1 plus x is y. वैसे तो मुझे ये नहीं चाहिए था कि हम लोग उसको सब्स्टिट्यूशन से करें, क्योंकि वो कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है, पण आपण साधं वापरून बघितलं, रॅशनलाइज करून बघितलं, ते काही होत नाहीये. We cannot expand 1 plus x raised to 2 by 3. So I will say here 1 plus x is y. As x tends to 0, I will put 1 plus x is equals to 1 plus 0, that is 1. So y tends to 1, can we? So this will be limit x y tends to 1, cube root of y minus square root of y upon this x can be written as y minus 1. Can we? So I will write y minus 1
Yes. So it is, we can write down this as limit y tends to 1, y raised to 1 by 3 minus y raised to 1 by 2 upon y minus 1. But to use the formula, I need limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. Here a is 1, but I don't have y raised to 1 by 3 into 1 raised to 1 minus 1 raised to 1 by 3. So I will use plus 1 minus 1. If I add plus 1 and minus 1, the net effect is 0. So this is limit y tends to 1, y raised to 1 by 3 minus 1 minus y raised to 1 by 2 minus 1. See, हा जो -1 होता तो इकडे लावला आपण आणि या y raised to 1 by 2 plus 1 मधनं -1 कॉमन घेतला. Okay, whole thing upon y minus 1. So I can write limit y tends to 1, y raised to 1 by 3 minus 1 upon y minus 1 minus limit y tends to 1, because limit can be applied to both. Y raised to 1 by 2 minus 1 upon y minus 1. I can use the formula 1 by 3, 1 raised to 1 by 3 minus 1 minus 1 by 2 y raised to 1 by 2 minus 1, 1 by 3, 1 raised to minus 2 by 3 minus 1 by 2, y नाही येते 1 आहे आता इकडे, because a is 1 here. So this is 1 raised to minus 1 by 2. 1 raised to anything is always 1. So 1 by 3 minus 1 by 2. This is 2 minus 3 by 6, that is minus 1 by 6. Is this your answer? Yes. कारण इकडे 1 plus x आणि 1 plus x होतं आणि दुसरं, even after rationalizing we were not getting the answer. That's why we have used substitution. Substitution is something that you will use last. अगर फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा है, फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूट करो. Question 3 is a second. Limit y tends to 1, 2y minus 2 upon cube root of 7 plus y minus 2. Question number 3 का second. Limit y tends to 1. I will take y common, y minus 1 upon cube root of 7 plus y minus 2. If I put y is equals to 1, I will get 7 plus 1, that is 8. Cube root of 8 is 2. 2 minus 2, 0. Denominator तो 0 बन जाएगा. तो हम लोग ये नहीं कर सकते. So what can we do? Can we rationalize C? लेकिन ये क्यूब रूट है, इसको अगर रैशनलाइज किया भी तो भी ये 2/3 हो जाता है. जर समजा तुम्ही याला रॅशनलाइज जरी केलं तर क्यूब रूट ऑफ 7 plus y रॅशनलाइज केलं, याला स्क्वेअर केला
तर या 7 plus y bracket raised to 2/3 होईल. If I put y is equals to 1, it will be 8 raised to 2/3. That will become 8 cube root of x is 2. 2 raised to 2, 4. आणि इकडे पण 4 होईल, मायनसच होऊन जाईल, ते डिनॉमिनेटर 0च राहील. Even rationalization is not going to help you. So, no formula, only one thing, substitution. You can say let y minus 1 sorry, now instead of this, let us substitute. What will we substitute? 7 plus y or y minus 1? Let us substitute y minus 1 is equals to x. जास्त सोपं जाईल ते. y काय होईल? x plus 1. Okay. As y tends to 1, x will tend towards 0. So I will get here limit x tends to 0 to y minus 1 will become x upon cube root 7 y काय x plus 1. Limit x tends to 0. 2x upon cube root of 8 plus x minus 2. If I put x is equals to 0, again I am getting 0. Again the purpose is not getting solved. What should we do now? आपण सबस्टिट्यूशन तर केलं, y minus 1 ला तर टाकला x. काही फरक नाही पडला ना. मग अजून कोणाला सबस्टिट्यूट करू शकता तुम्ही? 7 plus y ला if I put 7 plus y is equals to x, y will become x minus 7. As y tends to 1, x will tend towards 8. So I can write limit x tends to 8, 2 into x minus 7 minus 1 upon cube root 7 plus y is x minus 7 minus 2, right? I can write limit x tends to 8. This is 2 into x minus 8 upon, here will cube root 7 plus x minus 7 minus 2. Yes? So first of all, this substitution was completely wrong, क्योंकि इससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है. तो हम लोगों को शायद कुछ और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें है, y minus 1 या 7 plus y. तो हम लोग बोलेंगे let 7 plus y be x. So y is x minus 7 as y tends to 1, x will tend towards 8, क्योंकि इसमें अगर 1 डाला तो x 8 की तरफ जाएगा. और मुझे मिलेगा लिमिट x tends to 8, 2 into x minus 7 minus 1 whole thing upon cube root 7 plus x minus 7 minus 2. हम लोग ये ट्रायल एरर पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है.
Okay, there is no specific formula, but yes, the term that is more complicated, you should try to substitute that. जैसे x minus 1 इतना complicated नहीं है जितना cube root of 7 plus y है, तो हमें उसे substitute करना है जो थोड़ा ज्यादा complicated है, ताकि sum थोड़ा simplify हो जाए. तो ये होगा limit x tends to 8, 2 into x minus 8 upon cube root 7 plus x minus 7 minus 2. Can I write this is x raised to 1 by 3? 8 raised to 1 by 3. Cube root of 8 is 2, right? Limit x tends to 8, 2 into x minus 8, whole thing upon cube root of x, that is x raised to 1 by 3 minus 8 raised to 1 by 3. I will divide by x minus 8 so that I can use the formula. Limit x tends to 8, 2 upon limit x tends to 8, x raised to 1 by 3 minus 8 raised to 1 by 3 upon x minus 8. This is 2. This is 1 by 3. 8 raised to 1 by 3 minus 1, that is minus 2 by 3. This is 2 upon 1 by 3 into, what is 8 raised to minus 2 by 3? ते वरती निघून जाईल 8 raised to minus 2 by 3. Okay, the value of limit will be 2 upon. This is 1 by 3. 8 raised to minus 2 by 3. By rules of indices, this will go here. So 8 raised to 2 by 3 into 2 upon 1 by 3. ते पण वरती येईल. Denominator of denominator. Cube root of 8. Bracket square into 2 into 3. Cube root of 8 is 2. 2 square into 2 into 3. 4 into 2 into 3. This is your answer. Okay. See, why we are trying the different methods, because unless and otherwise we will not understand how to try this. हम लोगों ने पहले कोशिश की कि रैशनलाइज कर सकते क्या, लेकिन क्यूब रूट को रैशनलाइज करके कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसको स्क्वायर बन जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा. तो क्यूब रूट का स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाता है, सॉरी 2/3. यू कैन नॉट यूज एनी फॉर्मूला देयर. तो फिर सब्स्टिट्यूशन ही बचा, क्योंकि और तो कोई फॉर्मूला है नहीं. तो सब्स्टिट्यूट किसको करना है? सबसे कॉम्प्लेक्स टर्म जो है उसे सब्स्टिट्यूट करना है. क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग. हे कारण सगळ्यात कॉम्प्लेक्स आहे ना क्यूब रूट. हे इतकं कॉम्प्लेक्स नाहीये, म्हणून हे सब्स्टिट्यूट करून काहीच पर्पजच सॉल्व्ह नाही झाला आपला.